Welcome back to this channel. So today, as we have seen in the chambers, there is so much machinery. There are no ups and downs in the machinery. Some get breakdowns, and so we have decided to come to this place where they get them fixed. And this is it's called the Gurubani engineering work. Yes, there is a lot of engineering work done here. There is some sort of welding, lathe machines and such, and let's get to it. So we are going to start with this workshop, and let's get to it and see what they are doing in here. Hi, habari yako? Nzuri sana. Nisikie mashini kwanza. Hapana. Shati yonge. Itasikika ikiwa na hiyo sound? Ama ni itasikika? Marla Pearl. Demo nyitele. Unaitwa Mr. naitwa Joseph Kariuki. So tutaweza kukutana na Mr. James here, Joseph Kariuki here, na maybe anaweza tueleza kwa kifupi jinsi hii kazi yake. Ni Joseph Kariuki, nafanyanga kazi ya mechanical engineering. Tunachonganga chuma, tunakata bolt kama hii sasa iko kwa machine. Hii ni bolt, na hii bolt tunaiunda saudi ya matinga. Area hii yetu ya Mwea kuna matinga mengi sana, na hii bolt ndio tunatengeneza ya stabilizer ya kujaribu kukaza plow upande yote ile ungetaka hiyo plow irime. So nini, naona hii chuma unakuja na chuma yoyote, maybe ukitaka sasa kuundiwa the same make, maybe instead ya kununua ikiwa brand new, maybe the owner of the plant machinery atakuja na chuma, unaweza kumundia the same thing. Exactly. Hapa tunaundanga chuma copyright ya zile originals. Kwa hivyo ukituletea chuma unataka utengenezewe kama ile original ile ilikuwa yako, we copy that one na tuna produce a thing like it, na inaenda kufit pahali hiyo ingine ilikuwa. Okay, so you make maybe the work easier instead. Maybe chuma zingine ambazo hatuwezi pata huku, maybe we have to import them. You make the work easier for us. That is very very true. Kwa maana tunanunuanga hata chuma zingine kwa scrap metals, and we turn them to the object that is required at that particular time. Kwa hivyo there are no wastages, ni kama kurecycle. Tunachukua broken shaft, tunaweza sasa kuunda shaft nyingine kutokana na kwa hiyo material mbaya. Okay. Yeah. Maybe unaweza tueleza hii machine inaitwa nini? How does it work? That is very correct, very true. Hii machine inaitwa lathe machine. Okay. Na lathe machine inafanyanga kazi kwa kurotate. Unaweza kukata meno ya bolt ile unataka, unaweza kukata external threads, yani meno ya kutoka upande wa nje, na unaweza kukata meno ya ndani. Ya ndani ni kama gani? A good example is a nut. Nut inakuanga na meno ya ndani. Na sasa kama hii sasa ni bolt, yeah, tunaweza kuunda nut ambayo itaingia kwa hii bolt. Kwa hivyo we can cut internal threads na external threads, na inafiti pahali inatakiwa. So hii si part of the machine, ni kuunda umeunda. Exactly. Hii sasa ni kuunda, tunaunda machine this hand and this tail stock. Hii kitu iko katikati, hii ni kuunda tumeunda. Okay. Ni bolt. So ukimaliza utaitoa tu hapa kabisa. Hata nitaifungua sasa, kwa maana imefika kwa final stage. Nitaifungua muone ikiwa imeundwa iko namna gani. Okay, let's see. Yes. Sasa hiyo ni kitu moja ile tumeunda, ni hiyo bolt sasa ilikuwa hapa. So this was ilikuwa chuma. Ilikuwa ordinary metal, chuma kama hiyo iko hapo chini. Sikuwa kapisi yoyote. That one. So maybe
it was turned, the metal was just plain, then Yes. he turned it into this. He's doing a great job here, unaona. It's actually a copyright of another original metal, and he's able to make it here, and we are glad for this job. By the way, they are heavy. Chuma. So we've got to this other machine. Maybe unaweza tueleza inaitwa aje? Hii machine ni ya kutoboa mashimo. Is used for drilling. They can drill metals, mild steel metals. Na kazi yake ni kutoboa tu. Say you want to pierce a hole on a metal. Hii machine ndio inatoboanga. Na kama sasa it is on the process, natoboa hiyo plate. Hiyo plate ni ya 1 inch thickness, na ukiangalia mzuri utaona kuna particles imeanza kutoka, meaning that it is in motion na imeanza kutoboa. So it drills holes in metals. Yes. Jina yake ni gani? Machine itself, yes, ni pira drilling machine. Pira ni sauri inasimama na ile kikingi. Yes. Kwa hivyo iko na stadi yake, inajisimamisha. A pira drilling machine. So haihitaji kushikiliwa or any support, it stands on itself. Only you just place the handle wakati una pierce the hole. Yes, when it's working. Yes, and it is electrically driven. Kwa hivyo unaona inaendeshwa na mota, inazunguka. So you don't have to maybe use a lot of your energy. Never. So it's efficient. Yes, it makes you work easier by drilling. Because we have hard drilling machines, but this one is not a hand. It's a machine. It's an electric machine, so it rotates by the means of electricity. So it's electric driven. It's electric driven, yes. Okay. Yeah. So let's get going. So we have another machine here. Hii machine inaitwa aje jina? Hii machine inaitwa milling machine. Milling machine. Na milling machine inatumika kwa kukata slots. It's used for cutting slots on metals. Maybe kuna watu wajui slots ni nini. Maybe you come with a very big metal and you want it cut into pieces. So you slot, you make slots. Slot is like say when you want to make a gear. A good example is this gear I'm holding here. This one is a gear. This gear has teeth. These are slots, and these are teeth, gear teeth. So this machine can make a gear like this one by cutting these small slots, and it will form a complete circle like this gear. This gear is an example. Yeah. You see this slot here, this slot now it's called slot. Yes. It's meno. Meno, yeah, yes. Meno. Yeah. So this is an example of a gear made by this floating machine. Exactly. It cuts slots that will form complete circle, which will make a gear, and it's. And this one here, we call it a dividing hand, because a gear like this one has teeth. Say, for example, this gear has 40 teeth, those slots. This hand is a dividing hand. It can divide this circle into equal distances, so as to make the equal distance of a slot. So when you rotate this one, you rotate the dividing hand, it will rotate the gear. Gear is placed somewhere here. And this is the cutter. When the cutter is cutting, it will slot, and then we'll have one slot, and we continue with another one by the use of moving this. So it's making the gear, and the cutter is here. So see in the divide. So when you want 50 slots, you will divide with this one. All right. Yeah. So,
Yeah, we get to know these are the machinery here. And also today we will be covering plant maintenance, machinery maintenance, and today we'll be in a garage, and before we start we'll have an operator here who will explain to us what causes the damages and where they take them for their repair, and so we'll get to find now the operator here. So unaweza tueleza unaitwa nani? My name is James Kinyo Mchagi. Mimi ni operator wa tractor. Kazi ambayo tunafanya na hizi tractor ni kurimia wakulima mashamba. Kwa hivyo ile mashida ambayo tunapatana nayo sana ni hizi gari ambazo tunatumia, tunafanya kazi kwa maji. Kwa hivyo zile mashida mengine ambayo inakuanga kwetu sana zile bearing ambazo wametuwekea, hawajatuwekea zero za protect hizo maji isiingie huko ndani. Kwa hivyo wakati maji inaingia kwa hizo bearing, unakuta hizo bearing zingine zimesisi kwa gari ikiwa kwa shamba. Kwa hivyo ile kitu ambacho sana ningeomba kampuni ikiweka hizo machine sana iweke protectors hizo bearings ziwe zinaguza maji. Okay. So naweza tuambia mnapelekanga machinery zenu wapi, ama mnapeleka kwa garage ya the same personal cars wote hivyo? Garage ambazo tunazo sana kwa hizo garage za kampuni zingine zinakuwa na bei kali sana. Kwa hivyo sisi tunaonelea ukweli ni kwenda kwa hizo garage za watu binafsi ambazo pengine wanatupea services ambazo hata pia wakati ambao hauna pesa yeye anaenda anakutengenezea hiyo tractor, unaenda unalima, unakuja unamlipa. Kwa sababu ukiingia kwa upande wa kampuni zingine hata hawezi kupea loan, hata kukutengenezea. Kwanza unahitaji ulipe kabla hujakuja kutengenezewa. Na hiyo ndio ambayo tunaonelea ukweli. Ni afadhali kwenda kwa wale garage za kawaida za huku kwetu, kwa sababu wao hata pia wanakupea loan, unakuja unatengenezewa, unarudisha hiyo, unaenda unakuja unamlipa. Na hata hizo spares kutoka kwa hizo kampuni zinatuuzia hizo tractor zinakuwa na bei kali sana. Pengine unaweza kuja kununua kama bearing kutoka kwa hiyo kampuni unanunua na 6000. Ukikuja huko kwa garage za binafsi unauziwa na 1500. Kwa hivyo unaona bei za kampuni zinakuwa bei kali kuzida basi tunaona huko kwa garage ya kawaida. Okay, so asante kwa muda wako na tumefurahia kuwa nawe hapa. We have now have the talk with the plant operator. We are going to be having the mechanic here who is the chief mechanic, agri tractor garage, and so we're gonna introduce himself. So naweza tuambia unaitwa nani? Kwa majina naitwa Anton Mulemi Gishira. Yes. Mimi ndio mwenye garage ya agri tractor, na ile kazi tunafanya ni kulipea zile tinga. Si huwa sinafanya kazi ya kulima kwa mchele, kukata, na wakati mwingine tunafanya hizi zingine za barabara. Okay, so unaweza tueleza ni shida gani ama what problem occurs almost daily kwa hii kazi? Kwa hii kazi, ile shida sana huwa inaonekana kwa tractors ni kama hivi vile unaona ile shida kubwa sana inakuanga kwa miguu juu ya bearings kuingiza maji. Hiyo ndio ile shida sana inakuanga kwa tractors. Okay, so hizo shida are they serviceable? Kuna zenye unaona like zenye hii shida ikiwa hapa we can't repair, we can only have a replacement of that part. Kuna inabidi kuna kitu ile tunafanyanga repair, na kuna ingine huwa tunaweka ingine juu. Kuna kitu ile inaweza fanywa repair ipelekwa kwa ledhi kujashwa, na kuna ile ingine lazima ununue uweke ingine. Okay, so what are some of the challenges you face as a mechanic day to day? Challenges ni mingi. Juu challenge ya kwanza tutaiweka kwa tinga. Kwa tinga kuna tinga ina spare. Kama ile unaona pale, ile ni spare imekosa. Sasa ile challenge moja ni kukosa spare. Challenge nyingine ni kazi, malipo. Juu unaweza fanyia mtu kazi, juu yeye bado hajalipo kwa samba, na unaona utapata pesa.
payments maybe are delayed hivyo, so unapata ulitengenezea mtu as a machinery a week ago, then like you still don't get paid on time. Hiyo huwa ni lazima ukutana na hiyo maneno. Juu kama mtu ajalipo pesa mahali alikuwa anafanya, hata wewe ukimfanyia kazi hata kulipa hapo kwa hapo. Kwa hivyo itachukua muda ili ataenda afanye kazi, apate pesa ndio akuje akulipe. Okay, and so do you train the youth or do you train more people to get into this field of mechanics and stuff? Huwa nafundisha vijana wachache ili juu ya kesho, juu hii kazi huwezi fanya peke yako. Kwa hivyo hawa ndio unafanya na hawa ndio huwa na wa train, ndio nao kesho waweze kujimbudu. So this is his crew, these are his workmen, wenye wanafanya kazi pamoja nao, na maybe wanaweza tuambia jina yao, and are they happy to work here at Agri-Tractor Garage? And so unaweza tuambia unaitwa nani? Mimi naitwa Kinodia Clement. Okay, so unafurahia kufanya kazi hapa? Ndio. And now unaitwa nani? Naitwa Samuel Macharia. Na nimefurahia kuwa mmoja wa garage na nimeshukuru. Okay. Mimi naitwa Isaac Sobi. Nafurahia kukua hapa kwa hii kazi kwa sababu napata mshahara hapa. Okay. And you unaitwa nani? Naitwa Joseph Karani. I'm happy to be here. Yeah. Okay. So as you have heard, they are all glad to be here because this is where they earn a living, a source of having to place food on their table day to day. And so we'll be now having the attractor owner who will explain to us the benefits and challenges in their tractors. Do they give back? Yes, after zimeharibika, do they still give back, or maybe all the profit goes to maintenance? So let's have one of them. So since there are very many machineries working in the rice plantations, so today we'll be having an harvester owner, and he will explain to us what are the challenges they face and the benefits they also get from the harvesters. So naweza tuambia jina yako? Mimi naitwa Matthew, mkaji wa Mwea, na mimi ni mfanyabiashara na hizi machine za harvesters. Na kama kawaida kuna challenges mingi sana upande wa harvesters, especially wakati tunavuna mchere. Kuna zile kukwama kwa matope, na juu ile matope kuwa mazito kwa ile machini huwa zinaharibika sana. Na kitu kingine iko challenge sana ni spare parts ziko bei kali, na pia hiyo imekuwa ikitusumbua. Unapata wakati umefanya kazi mapato ni kidogo, lakini bado tunashukuru Mungu kwa hayo kidogo tunapata. Okay. Yeah. So naweza tueleza, okay, what are the most affected areas in a harvester na mnapata spares aje? Okay, ile most challenging kwa harvester huwa sana sana hatusemi ni gani, maana yote inaweza tokea, lakini zile nazo ziko challenging zaidi ni vitu kama HST za ile gurudumu inatembelea. So hizo ndizo ziko na ile sasa kuharibika kwa haraka. Yeah. Okay. So unaweza tuambia nini benefits? Okay. What after you repair it inaharibika tena frequently? Okay, kwa harvester okay, haiharibiki frequently maana ni seasonal, lakini wakati inafanya kazi ndio huwa inaharibika. Okay. Lakini sio ile kuharibika kubaya, inaharibika tu kama gari zingine, ingawa spare zake ziko juu,
lakini pia uzuri huwa zinapatikana rockery wakati mwingine zinakosa, tunafanya modification na tunaendelea tu na kazi. Since you're a harvester owner, haikosi unaweza jua 1, 2, 3 about tractors. So can you explain to us now some of the challenges as a tractor owner you face? Kwa tractor pia challenges zinakaribiana na harvesters, maana pia zikiingia kwa matope ndio zinapata ile sasa kuharibika pia. Juu ya ile majimaji inaingia sana kwa bearings, zinakuwa worn out haraka, so tunakaa tukibadilisha kwa haraka. Yeah. Okay. So some benefits, yani after umefanya all that repair and stuff, do you still get something as profits? Mtu anapata tu ile ya kurisa na familia. Vile watoto sasa hawawezi fukuzwa shule na huwezi kosa kitu ya kukula. Okay. Yeah. So thank you for that information. Yeah. And today's video will come to an end. We'll come to an end with that, and don't forget to subscribe, share, comment and like. Thank you. Till next time. Bye bye. Okay. Bye.